Good afternoon. Tuesday morning, I am back. Or Tuesday afternoon, I'm back with you. Neethu's Academy reading, I am Vinod James. Welcome to another live session with me. Hope you're all doing good. Yes? Tell me, how have you been so far? How do you find about the improvements that you have made so far? Can you all just give us a brief about how our live sessions or whatever that we come in front of you, that I come in front of you with on behalf of Neethu's Academy, how do you find? Is it improving? Are you finding it better? And another small request, if you are watching the very first time in the page that you're watching, please do not forget to click the subscribe button, and also please do click the bell icon so that you will not miss any live session that we are going to do. Okay, and do share to the maximum that you could, because we want to make sure that we come and have an impact in each one of you. Jeena Shivu, good afternoon. Anju, good afternoon. Ambili Mary, good afternoon. Divya K, good afternoon. Bessie, good afternoon. Mahesh Gatsi, good afternoon. Kessia, good afternoon. Very, very, very good afternoon to each one of you. Lipika, good afternoon. Santi Roji, good afternoon. So can you all give us an insight on the aspect of how are you improving so far? Jesse, good afternoon. Asha Shiju, good afternoon. Could see that all of you are almost on the aspect of very, very, very known names. Donna Maria Shine, good afternoon. Reshmi Kurup, good afternoon. Simi Mol, good afternoon. Shijo, good afternoon. So thank you so much for eagerly waiting for us to come in front of you, isn't it? As I was just joining, I could see that almost everybody have already started saying good afternoon and all those wishes. Anila Mol, good afternoon. Merin, good afternoon. So tell me, are you all improving from attending our session? Do you have any suggestions for us? Please be kind enough to do that. Merlisiju Abraham, good afternoon. Merin good afternoon. Ambili, definitely improved a lot. Am I happy to hear that you have improved? Ambili, we are only the bridge, but doer is you. Okay, so hats off to you, saying that you have started seeing that improvement in you. Jesse, improved a lot. Okay, fair enough. Good. So as I mentioned, if you feel that you are improving, it's hi sir, hold on. Kinda. But yeah, didn't want to miss coming in front of you. That is the only reason I am in here. Okay, thank you for that consideration. Yeah, Shoshiju, thank you very much. Anju, yes, improved. Simi Mol, yes, improved. Okay, fair enough. Donna Maria, yes, improved. Anu Maria, good afternoon. Very, very, very good afternoon to each one of you. So, is there anybody who's attending for the very first time? If so, please do let me know. Lopsi Gamer, okay. Hi. Divya improved. Reshmi improved. Santi improved. Anju, Siri improved. Okay, fair enough. I know that it was just typo. I just made like that only. Yeah. Good enough. Happy to hear that you are all improving. And still, of course, we together will make sure that you are making that dream a reality. That is our motto. We are there to help you. So if you need anything, please do not forget that we are there in front of you. Anju Devasya, good afternoon. Now, what are the things that we do to make sure that you are improving or to enhance your, that linguistic profile or linguistic caliber? What are we doing in order to enhance your listening? Chris sir comes in front of you every day with, good afternoon, sir. I am Shanila. Hi, Shanila. Gigi, improving. Fair enough. Anju Devasya, good afternoon. So what are we to do? Chris sir, as I mentioned, he is coming every day with his listening classes. So if you want to get some insights on the aspect of how to improve on listening, what are the tips and tricks, please do pop into his classes every day. It is on Zoom, and the link you will get it in our Telegram group. Okay, we have only 2 Telegram group. One is an official Neethu's Academy page, Telegram, and the other one is an exclusive reading Telegram page. Both are free, although to get
yourself into the exclusive reading Telegram group, it's only after a thorough scrutinization. Our admin will ask you to send certain details. After checking, only we'll be accepting you into that group. Apart from that, it's all for each one of you. But Krista's link and all is coming on the official Neetu's Academy page. And again, just a small request to each one of you. Do not fall for any fraudulent people, because Neetu's Academy will not contact you for any reason. If you want, you are welcome to contact us. We will not contact you. Merry and happy Valentine's Day to our Neetu Madam and family. We'll definitely convey that message to her. Thank you very much. Nancy, I literally forgot, so happy Valentine's Day to each one of you. Yeah. Nancy, good afternoon. So, what are the things that we're going to do, or how we do? And every day in that Telegram group, and also in the very same pages that you're watching on the social media platform, every day we post the grammar challenges, and also Neetu Madam's writing classes link also will be posted. Okay, so everything that we do is on the benefit of you. Okay, so one request that we have is the amount of share that you give. Okay, please do share if you feel that yes, this class is important, so that it can have an impact on another student's life. Please do share them, because the way I assess on the aspect, is my classes beneficial for you? Yes, of course, you are commenting, but also the number of shares. The more you share, that means the more number of people think that my classes are beneficial, not only for them, but also it can have an impact on another student. That is why you are sharing, because we generally share things which we find it important. നമ്മൾ generally ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, നമുക്കത് തോന്നണം, okay, it has some value, it has some quality, it has something to benefit another person's life. അതല്ലേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ, isn't it? So if you can do that, and if you feel that yes, it is of important, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം. Okay, Ramya Narayanan, good afternoon. Anupriya Joseph, good afternoon. Shibu PR, good afternoon. A very, very, very good afternoon to each one of you. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഞാൻ പറയാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's not deliberate. Okay, ഞാനത് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിസ്സായതായിരിക്കാം. So every one of you, a very good afternoon, and hope to have a stunning session as always. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? Okay, Neetu's Academy. Alex Simon, good afternoon, sir. Neetu's Academy, we have regular classes where our next batch only starts from April, May, June. Okay, you can imagine now it is only Feb, and we already have the bookings open for April, May and June. It's already getting filled also. Okay, so that is how much the students trust us. Number student is always ready to wait. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദി എക്സാം ആൻഡ് യു വാണ്ട് എ ക്വിക്ക് റിഫ്രഷിംഗ് സെഷൻ, Neetu Madam has already designed a crash course just for you. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും അവൈലബിൾ ആണ്. Okay, and initially there was this on the aspect that it was confined. അങ്ങനെ ഒരു generally ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Let me tell you, we are open to any language people. Okay, that is one thing that I want to make sure that you understand. We are catering for the global nurses across. Okay, we are there for you. So there's no barriers on the aspect. You are from any nationality, you are from any parts of India, we are there to cater, because we take each one of you as our student. So that is another thing, because we have, if you really look into, we have n number of students from every part of the world who are attending the classes. Okay, so if you want, please do contact our admin. They will give you ample amount of information about it. Prince Biju, good afternoon. Just Sharif, good afternoon. Jyoti Mol, good afternoon. Bijita Raju, good afternoon. Is there anybody who is attending for the very first time? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? If so, please do let me know. ചുമ്മാ എനിക്കൊന്നും അറിയാനാട്ടോ. അത് I always take that privilege on the aspect, okay, I have known people across the globe. Isn't it? It's such an honor to say I have people whom I know from every part of the world. Because right now, you also have to start telling, I am in a platform where people are from every part of the world. If you really look into, or if you ask everybody in here, they'll start saying, I'm from Kerala,
Other parts of India, I'm from Middle East, a lot of other parts of Middle East, I'm from UK, I'm from Ireland, I'm from Australia, I'm from, I even had students from Kenya, I had students from Mauritius, I had students from Maldives, Sri Lanka, anywhere. You talk about it, we are having students. Okay, so good enough, happy to welcome you all for another session. Now what are we going to do in here? Okay, we'll be talking about two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു part B question share ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ, and it will have a timer, okay, and that timer will automatically go. Your responsibility is to make sure that before the timer finish, find an answer. After that, we'll be sending you a poll. Just click that. I want each one of you to cast your vote. ശരിയോ തെറ്റോ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്ത ആൻസർ യു വാലിഡേറ്റഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ പാർട്ട് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് ഇൻ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റീഡിംഗ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ വെരി സെയിം പേജസ് ദാറ്റ് യു ആർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അപ്പം ആർ യു ഓൾ റെഡി ടു ഡീൽ വിത്ത് പാർട്ട് ബി? റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? ആണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടേ നോക്കട്ടെ. All of you are ready? നോക്കട്ടെ, how many of you are very quick in responding എന്ന്. Because I know generally all my students who are there who are always very quick. There you go. See, Shanila, yes sir, Ambili, yes, Princey, yes, Anju, yes, Asha Shiju, yes, Anju Joseph, yes, Anju Devasya, yes, Jessie, Ramya, Bessie, now it's keep on piling up. Nancy, Vijita, Anupriya, Reshmi, Jyotimol, Gigi, ready? Okay, now this is what I want. I want all of you. അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കരുത്. നമ്മുടെ പ്രസൻസ്, യു ആർ ഹിയർ വിത്ത് എ പേർപ്പസ് അല്ലേ, ആ പേർപ്പസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് തിങ് ഡൺ. ഇതെൻ്റെ ലിപിക, വെരൻ, അനീല മോൾ, ഷിബു, സോനിയ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അപ്പം ഇൻ നോ ടൈം യു വിൽ ഹാവ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. സോനിയ, ജിസ്റ്റേ, Raji Rajesh, a new name again. So if you're new, just let me know if you're new, okay? There are a few names which I was not familiar with. Okay. അപ്പോൾ ജനറലി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, വിൽ ബി ഗിവിങ് യു എ പോൾ. ജസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് യുവർ വോട്ട് ദെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയതെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അത് വോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. There you go, you have your timer, 2 minutes. Please do. There you go. You have the polls. Please do cast in your votes now. Whether, let it be A, B, C, whatever you feel that is the answer, just click it.
Okay, 8 votes. I want all of you to vote. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം എന്തിനാണ് ഇത് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദർ മൈറ്റ് ബി എ ടൈം വെയർ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് എക്സാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബി ഓർ സി. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏത് ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ നോക്കാമല്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ടേക്ക് ഓർ വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ്. നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളിലും വെച്ച് നമ്മളത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ശരിയോ തെറ്റോ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആൻസർ ഒരു 1 മാർക്ക് കിട്ടുമോ? അവിടെ ഇല്ല. സോ വാട്ട് യു ഡു, യു ബബിൾ. അവിടെ ബബിളിന് പകരം വി ഹാവ് ഗിവൺ യു ദി വോട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ, ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ്സ് സേ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ശരിയായാൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. വേർ നമുക്ക് വാട്ട് യു കോൾ യു ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് അത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി. Okay, 27 votes ആയിട്ടുള്ളൂ. I want all of you to vote. Okay, ശരിയോ തെറ്റോ. Okay, please have that confidence. നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഓക്കെ, I read this passage, I think this is the answer. Click it. കാരണം ഇതാ ഒരു ഇനീഷ്യൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു മറയുണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോളിനകത്തോട്ട് മാറി. കാരണം ഇപ്പോൾ ജനറലി ചോദിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്. സോ ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു വോട്ട്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കിട്ടിക്കോട്ടെ, ശരിയാണെങ്കിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. തെറ്റിയോ നോ പ്രോബ്ലം, യു ലേൺ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് ആൻഡ് വൈ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. സി അബൌട്ട് I would say 55% is what has been voted. Okay, കാരണം I want you to have that confidence. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് I keep on pushing you because see you need that push. We are there to push you, but you have to start telling. നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറയണം, okay, I am doing it for myself. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വേണ്ടേ. Well, I'm just going to close the poll in no time. So if you want to vote, please do vote. Okay, അതല്ല I am not here to change എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. കാരണം okay, fair enough, out of 39 votes, which is I would say about 60%. Okay, which is also good. I'm not saying compared to the previous thing, even though the vote numbers are the initial percentage drop in undu, but that's okay. Okay, the guidelines informs us that pregnancy എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇതിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പാർട്ട് ബി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പാർട്ട് ബി യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗൈഡ് ലൈൻ ഇൻഫോംസ് ആസ് ദാറ്റ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇതൊരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഗൈഡ് ലൈനാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആസ് ഫർ ഫ്രം യുവർ ആൻസേഴ്സ്, സി 58%, എ 30%, ബി 10%. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നതിനകത്ത്. അപ്പം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ. എന്നെ പോലാണെങ്കിൽ ഐ റീഡ് മൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ, അണ്ടർലൈൻ ദി കീവേഡ്സ് ഇൻ ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ, ദെൻ ഐ പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദി പാസേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കമ്പൽസറി. അപ്പോൾ ഈ കമ്പൽസറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെരി ബിഗ് വേർഡാണ്. കാരണം എന്താ? റിക്വയർഡ്, ഒബ്ലിഗേറ്ററി, മാൻഡറ്ററി ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ഫോർ എനി വിമൻ? അപ്പോൾ ഈ എനി എന്ന് പറയുന്നതും we seldom give importance. Any women എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വിമനും കമ്പൽസറി ആണ് എന്ത്? ഈ ടെസ്റ്റ്, പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ഹു സസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഷീ മേ ബി പ്രഗ്നൻറ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാവരും ഈ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ. ഓപ്ഷൻ ബി മേ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്കെഡ്യൂൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബീങ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഓർ ക്യാൻസൽഡ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി പറയുന്നു ഈ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്കെഡ്യൂൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബീങ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഓർ ക്യാൻസൽഡ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി established procedures. I mean, there are certain procedures which is mentioned, you have to go in accordance to that.
അപ്പം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. നൗ after that going into the passage heading എല്ലാം important ആണ്. extract from guideline, anesthesia and pregnancy testing. All women of childbearing age should be sensitively questioned on the day of the surgery as to whether there is a possibility that they could be pregnant. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി ആരാണെന്ന് പറയുന്നു? ഓൾ വിമൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ഏജ്. അപ്പം there's one thing there. In a women who could possibly be pregnant should be informed of the risk and pregnancy test should be discussed എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ is compulsory for any women who suspects she may be pregnant? Not necessary. എല്ലാ വിമനും അല്ല. അതും കമ്പൽസറി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ എ ഈസ് an easy eliminator. ഓക്കെ. നൗ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ്. കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കീവേഡ് എന്താ? പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ഓൺലി ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഓൺ വിമൻ ഹു മേ ബി പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് ദെയർ കൺസെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ കമ്പൽസറി ഫോർ എനി വിമൻ ഹു സസ്പെക്ട്? നോ. ഫോർ ഓൺലി വിമൻ ഹു ആർ സസ്പെക്ടിങ്. അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് എനി റെലവൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഷുഡ് ബി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ നോട്ട്സ്. So something should be documented or everything should be documented. There should be locally agreed policies on the administration and checking of the pregnancy test prior. They should locally agree. Who should? The person who is going to take the test should locally agree. So pregnancy testing should be conducted in accordance to the established procedures. ആണ് അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ may result in scheduled treatment being postponed or cancelled എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. That's not mentioned. So പാർട്ട് ബിയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. Out of 3 options, one you can easily eliminate it. Most probably it will be not mentioned. The other, the one which is of the closest proximity, it can either be not mentioned or it will have the very same words as such mentioned in the paragraph, but there will be a twist in that 5%. 95% അതേപടി ഉണ്ടാവും. ബട്ട് 5% will not. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ് കമ്പൽസറി അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് അവിടെ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ എനി വിമൻ, നോട്ട്. ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്രഗ്നൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് സി. ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യെസ്, ഈസി ആൻസർ അല്ലേ? ബട്ട് because of our time pressure like വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. So that is why we are going to make you get over that time pressure barrier. Clear? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Yes. Okay. Fair enough. Now would you be kind enough to tell me what is today's part A material and how you felt about it? Okay. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. Fair enough. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്നത് part A? What is easy? Okay. Fair enough. Fair enough. I always love when you keep on replying. Karam, it's the virtual reality that I assume all of you are in front of me. Okay. Fair enough. What is today's part A and how you felt about today's part A? ഒന്ന് പറയാമോ? എന്താ ഇന്നത്തെ part A constituencies? Easy. Preeta Paul. Okay. Easy. Okay. Easy. These days, easy. Preeta. I have to tell Neetu Miss to make sure that these kind of questions are a bit difficult also. No matter how much ever we do, because you are practicing on a daily thing, that is why you're getting it. Sorry sir, I didn't do. Okay, fair enough. As long as you have that urge to do the material and then watch the answers, no problem at all, yeah? Okay, fairly good one. Fair enough, tricky questions. Okay. Now, endana part A. Part A, you'll have 20 questions, 15 minutes. 1 to 7 will be master following, 8 to 14 will be short answer question, and 15 to 20 will be fill in the blank question. So we have done an exclusive video on tips and tricks. Please do watch the previous video. I find difficult. Okay, fair enough. Let's see. Are you all ready with your answers with the pencil? Right, let's go and dig it out. Now question number 1 to 7. A little bit difficult. Okay. So question number 1. Part A, the only way is skimming and scanning and keyword reference. Okay, please be aware of it.
prevalence of the disease. So keyword prevalence, disease. Where have you seen the prevalence of the disease? The prevalence means where are it happening. So it's only one place where it is talking about, isn't it? It's there as such in most common in westernized countries such as the UK, and least common poorer parts such as Africa. These are all the prevalence where the disease is more possibility of having. So the answer for question number 1 is B. Question number 2. Asymptomatic nature of the condition can last for. So asymptomatic, which is not symptoms, nature condition lasts for. So how long, isn't it? So where are they talking about? The asymptomatic, it is as such mentioned in text A, can be both painful and debilitate. Remission can last weeks or even years. There is no way to predict flare-ups and all those things are mentioned just in the second paragraph. Symptoms, follow period, where there are no or very mild symptoms. So the answer is A. Question number 3. Narrowing and scarring of the bowel can result in. So narrowing, scarring, bowel result. Where are they talking about scarring and bowel? It's as such mentioned in text C. If you really look into under bowel, it's there. The bowel can scar and narrow. So the answer is C. Very straight. If you really look for the keyword, it's very easy to find the answer. Question number 4. The abnormal union of different parts of the body succeeded by the ulcers. So clearly abnormal union, parts of body succeeded ulcers. So where are they talking about ulcers? Is there anywhere they're talking about ulcers? It's as such mentioned in ulcers. It's as such. Do we need to really worry about now? Is there any other option? It's clearly mentioned. What are the parts? Inflammation, open sores, digestive tract including mouth, anus, genital area. So the parts are also mentioned. So the answer is C. Question number 5. Extension of the disease can be determined by. So clearly extension, disease, determined. So where are they talking about the extension? The extension as such mentioned in that flow chart. What and how and all those things. So the answer is D. Very good. Helbin Sunny. Again a new name for me. Question number 6. Problems in the defense mechanism which may cause the condition. So clearly problems, defense mechanism cause condition. Where are they talking about? Problems in defense mechanism. The problems in defense mechanism again is as such mentioned where in B. Where are they talking? Previous infection. It is saying it is the immune system. So immune system is our defense mechanism. So that keyword itself is enough to let me know the answer is in B. Question number 7, the ultimate one. How one can anticipate the happening of the flare-ups. So clearly anticipate flare-ups. Where are they talking about flare-ups? The anticipation of flare-ups is as such mentioned in the second paragraph. The flare-up as such word is mentioned, followed up by period of very small, mild. There is no way to predict when flare-ups will happen. So clearly it is in A. GG 7, fair enough. Now for the next 8 to 14, which is short answer, where you're expected to write a word, a number or a combination of both, or a short answer question. Okay. Now let's go into question number 8. Deficiencies of which nutrients are caused by Crohn's disease? So specifically asking you deficiency nutrient Crohn's disease. So where are they talking about all these deficiencies? It is as such mentioned in deficiency means what? Malnutrition. Where is the paraphrase form of malnutrition? Mentioned is as such mentioned in C. So the very last sentence it says it's also common to develop anemia due to low iron or vitamin B12 caused by the disease. So iron and vitamin B12, not vitamin alone, because question keywords are to be really looked into. Is it nutrient or nutrients? Underline keywords, yeah. Question number 9. Painful bowel movements can ensue. Ensue means follow. To perineal fistula are the result of dash. So that means it is followed by. So clearly under anal fissure, it's all mentioned. It's all
It's often associated with painful bowel movements and may lead to, so ensue, develop. So the answer is anal fissure. Question number 10. There is no need for further evaluation if the fecal calprotectin testing is. So clearly no need evaluation fecal calprotectin testing. So where are they talking about fecal calprotectin testing? It's there. If the answer that is there in the chart, in the flow chart, it clearly says no need. So where is it no need? No further evaluation. So when it is negative. So the answer is negative. Negative. Question number 11. The end part of the small intestine which commonly gets inflamed by the disease. So clearly end part small intestine. You know it from your knowledge maybe, but still it is all mentioned as such in text A. It's the ileum. Ileum is the answer. Question number 12. The procedure required for the widening of stricture and to remove the defected part of the bowel is. So clearly procedure. So one method, treat widening, stricture, remove part, bowel. So the answer should be where? It is there in stricture is only mentioned in C. So it should be somewhere around C. So the only thing is here, you may require surgery to widen the stricture or sometimes to remove the diseased portion of your bowel. So the answer is surgery. Surgery is the answer. Question number 13. Who gets attacked in the gut due to problematic immune system? So clearly who attacked gut immune system? So immune system, where are they talking about? Immune system is as such mentioned, again back to text B, genetics, gene, the immune system, the body's defense against infection and illness that causes it to attack healthy bacteria in the gut. So all those keywords as such mentioned, so it is healthy bacteria is a two-word answer, Healthy, Bacteria is the answer. Question number 14. Which ultimate diagnostic test is to be carried out if other techniques provide uncertain results? So clearly ultimate, that means the final, all the high, whatever is the peak, diagnostic test, carried out technique, uncertain result. So where are they talking about if the uncertain result? If you really look into the flow chart, the last one, diagnosis still uncertain, then an arrow is pointing into capsule endoscopy. So it's a two-word answer, SCOPY. Now that wraps up for short answer. Now for 15 to 20, which is fill in the blanks. Question number 15, again the answers can be word, number, combination of both, or a short phrase. And, see, and means the next word definitely should be a vowel sounded word, and it should be singular also. So and dash can be triggered, previous infection, immune system, disease. So where are they talking about all these? And it's as such mentioned in previous infection. A previous infection may trigger an abnormal response for the immune system. So what are the two words that is missing? Abnormal response, ABNORMALRESPONSE. Excellent. Question number 16. Once stabilized, the toxic representation will move to non-toxic representation after being undergone through dash. So clearly stabilized, toxic, move, non-toxic, undergone through. So where are they talking about? So where is toxic and non-toxic mentioned? Again it is in D under the table. Disease diagnosis is likely, toxic and non-toxic. So then what is it talking about? It is asking about toxic will move to non-toxic. It's as such mentioned, move to non-toxic presented once stabilized. So what is that? After standard computed tomography. It's a three-word answer. STANDARD, COMPUTED, TOMOGRAPHY is the answer. Question number 17. The development of fistulas inside the dash
may lead to infection, abscesses, and the collection of pus. So where are all these keywords? Development, fistula, infection, abscesses, pus, collection. Everything is as such mentioned. Where are they talking about? It's as such mentioned in, the answer is abdomen. Where are they talking about abdomen? Abdomen is there in fistulas. When fistulas develop inside the abdomen, it may lead to infection, abscess. All those keywords are as such mentioned. ABDOMEN is the answer. Question number 18. The suspicion of corn disease are done by evaluating the history, laboratory finding, and. So where are they talking about? Corn disease suspected. The heading of the flow chart. Based on history, physical examination, laboratory findings. So the only thing missing is the two-word answer, physical examination. PHYSICAL EXAMINATION. Penultimate question for this today. Dash is the condition when the flow of digestive contents is obstructed. Contents. So clearly, what is that? Over time, parts of the bowel can scar and narrow, which may block the flow of the digestive contents, often known as stricture. So the answer is stricture. STRICTURE. Ultimate question for today. The reduction of symptoms and the healing of inflammation can be attained through dash. So clearly, reduction, symptom, healing, inflammation attained. So where are they talking about? It's as such mentioned in text A, the final paragraph. There's no cure for corn, but therapies can greatly reduce its signs and symptoms and even before. So what is it? Therapies. THERAPIES is the answer. So I have completed my 20 firing. It's now high time that you start telling me what are the scores that you have got. 17, Gigi. Excellent. Good enough. Keep it up. Bessie 19. Excellent. Very good. Rashmi Kurup 19. Very good. Anu Maria 19. Excellent. Nancy 19. Jessie 19. Jeeva 19. Jyoti Mo 19. Asha Shiju 20. Excellent, miss. Keep it up. Very good. Anila Mo 17. Anju Joseph 16. Excellent. Anju C 16. Matthew 17. Good enough. Very nice. It's always happy to see what are the scores. Venkatraman. Good enough. 20. Keep it up. Excellent. Charu Lakshmi 18. Very good. Keep it up. Simi Mo 17. Manju Baby 18. Excellent. Good. Now why I say good? See, it's always, you should be able to tell, yeah, I got this. Now, one request to all of you is, go back and see why you missed it. Don't just leave it like that, yeah? We need to learn from our mistakes. Making mistakes is not a problem. You learn from those mistakes. Clear? Is there any general thing that you want me to clarify? Anything that you're not sure about, or you want a clarification? Anything like that? No? Lipika 15. Okay, fair enough. Good enough. 11th question, doubt. What is the doubt, sir? Tell me. The end part of small intestine. So it's there in text A. It's there. But most commonly occurs in the last section of the small intestine. So last section of the small intestine is called what? Ileum. Okay? Or the large intestine is colon. Understood? So here our question is asked about, they ask disease. No. They ask the end part. That means what is the last part of the small intestine? Okay? That is why it is ileum. Understood, sir? Gets inflamed by the disease. That means due to the disease, which part gets? You just referred only the keyword. Preetha Paul, thank you. Rashmi Kurup, thank you. Gigi, thank you. Mahesh, okay, thank you. Fair enough, as long as you have understood, am I happy? So as you have started saying thank you, it's high time that I should say on behalf of Neetu Madam and Neetu's Academy, thank you very much for giving us another opportunity to come in front of you. Until I see you tomorrow, adios from me. God bless you all. Take care. Bye.